environmental indicators, nutritional indicators, mental state indicator or mental health indicator, then health policy indicator, health utilization indicators, health service indicators like this, PQLI, all these things, socio-economic indicators. So there are so many indicators and each has some fractions. If the question comes enumerate what are the health indicators, তাহলে তোমাদের এই 10-12টা নাম লিখলেই যথেষ্ট। But if it becomes as a long question, then you have to write these sub-fractions. That is what I have written, that is sufficient, and this is also you can get in the book, standard textbook. You may not have to illustrate, only by these names you can Now next is natural history of disease. In the emergency, when you do your clinical duty or you will act as a doctor after passing, a patient may come with severe chest pain, with sweating, and the patient is more or less unconscious. On examination, you may get feeble pulse, blood pressure is low, and the person, already I have told you that the person is in a semi-conscious state, not unconscious but semi, and he is complaining of chest pain with cold clammy sweat, thanda hoye geche, peripheral parts circulation is fault. What is the case? The most probable diagnosis is coronary heart disease. That is, the heart is deprived of oxygen due to less supply of blood as a result of constriction of the coronary blood vessels. You know, the first branch of the ascending aorta is coronary artery. That means what? তোমাকে যদি কেউ সেলফিশ বলে নেচারই তো সেলফিশ, হার্ট নিজেই তো আগে নিজের প্রভিশনটা করে নিয়েছে। It takes blood firstly, then it supplies to others, other part of the body. But the disease you have seen yesterday, the 24th of November at 3 p.m. in the emergency, but disease was not started immediately. The root cause is started from many years before. Okay, and there are some risk factors we will discuss later on, and there is constriction of the artery, coronary artery. There is less and less blood supply to the heart. The heart is suffering from ischemia, and there is a critical level. Before this, reaching this critical level, the body is somehow managed to supply blood and oxygen to the heart. But when it crosses the critical level, there is sudden strong ischemia. And ischemia is what? That is deprivation of oxygen. And oxygen, heart is crying. Heart চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। What is the manifestation? Chest pain. এইটাই হচ্ছে হার্টের কান্না, crying of the heart. তাহলে আমি যেটা বলতে চাইছি, what I wanted to impress on, so you have seen the patient as an episode at a certain stage, last stage. The patient may survive or may die. What I want to say that every disease has its course, like river Ganga. It started from, we know all that, from the Gangotri, and it passes through, that is Uttarakhand, UP,
Bihar, West Bengal. Ultimately, the end is in the Bay of Bengal. And there are several tributaries, branches, so many things. But the main course. So similarly, if anybody asks you from where Ganga was started, you say Gangotri. And where it ends is the Bay of Bengal, Bangopusagari. Similarly, a disease has a starting point and there is an end. What is the end? I have already told you. The end of a disease may be recovery or may death, and there may be disability. In middle of these two, that is recovery, that is the death, and middle is the patient with some defects, which is known as disability. I have already given you with the disease poliomyelitis. মরে যাবে, নয় খোঁড়া হয়ে যাবে, নয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে থাকবে। So this period from this beginning to its termination is known as course of the disease. This period is again divided into, is called period of pathogenesis, and this pathogenesis phase has two parts. One is early pathogenesis, another is late pathogenesis. I am giving you, it can be explained both with communicable disease and non-communicable diseases. So it is easier to explain this phenomenon with communicable diseases. Example, any bacteria enters into the body, it multiplies, liberates toxin. These toxins act on the tissue and there is some pathogenesis, and as a result of which there is manifestation of different clinical signs and symptoms. As for example, there may be fever, there may be pain abdomen, there may be vomiting, etc. So this period is known as pathogenesis phase. In the pathogenesis phase is also known as incubation period, because as and when organism enters into your body, it does not cause disease immediately. It takes some time to react with the body. So this period is known as incubation period. So what we can say, what is incubation period? It is the time gap between the entry of the organism and its first manifestation. As I have told you that in case of tetanus, the organism enters by a prick, that is tetanus spores. It enters in the body, it germinates, it liberates toxin, it goes to its site of election. Every organism has its specific site where it acts, and there is liberation of toxin and it acts on the site. That is the neuromuscular junction and anterior horn of the spinal cord, and there is spasm of the body. What type of spasm? That is clonic spasm with the tonic, within the tonic, মানে একদম স্টিফ হয়ে থাকবে আর মাঝে মাঝে এরকম এরকম করে থাকবে, কিন্তু স্টিফ হয়ে থাকবে, and so stiff the back muscles, that is, what are the muscles? Latissimus dorsi. So all these muscles, they bend in such a way that this occiput touches the sacrum, এইরকম বেঁকে, like a bow. So in Bengali the name is Dhanushtankar. Tetanus is known as Dhanushtankar, and nowadays these cases are not seen because people are all routinely immunized against tetanus. There is rupture of the muscles of the abdomen and the chest, and there is ultimately paralysis of the muscles of respiration, and the patient will succumb. So what I am telling, the first symptom is
spasm of the muscles of mastication, that is the masseters of both sides. So as a result of which there is expansion of the oral in this way, and there is exposure of the teeth, which is known as sardonic, rhizus sardonicus, that is Satan's laugh. শয়তানের হাসি দেখেছো তো? কোনো এক্সপ্রেশন নেই, মুখটা ভাগ করা, দাঁত বেরিয়ে আছে। সো দিস এক্সপ্রেশন তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এগুলো স্টিফ হয়ে গেছে এবং দাঁত বেরিয়ে আছে, হাসছে মনে হচ্ছে, কিন্তু দেয়ার ইজ নো এক্সপ্রেশন, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ রাইসাস সার্ডনিকাস অর স্যাটানস লাফ। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সিমটমস। When you examine this, you will see there is spasm. The manifestation today, this আজকে ধরো ফুটে গেল 25th September, আর 9th October you will see there is expression of rhizus sardonicus with spasm. So this time period of 14 days is known as incubation period. So again I am telling, incubation period is the time gap between the entry of the organism inside this body and its first manifestation, this time gap. And this is different in different cases. Early cases like in the last night you have taken a meal, it may be contaminated with some organisms. So from the very morning there is severe diarrhea and vomiting. So incubation period is only 6 to 8 hours in case of gastroenteritis. So it varies from time to time. So there is a short incubation period, medium incubation period, and there is long incubation period. As for example, in case of tuberculosis, in case of leprosy, in case of AIDS, it takes 10 years. The person is exposed to a contacted female, or a female is contacted with a bodily 10 years before, and the first manifestation after. So this is incubation period, কিন্তু একটা short note. তাহলে এই ডেফিনেশনটা বলবে, আর ক্লাসিফিকেশন তিনটে, এক্সাম্পল দুটো একটা করে দিয়ে দিবি। Short, diarrhea dysentery, medium, tetanus, dengue, malaria, and long is leprosy, AIDS, HIV. So this is incubation. So I am telling that incubation period is early part of this pathogenesis phase. So after early pathogenesis, the body reacts, there is tissue changes, some changes are reversible, but some changes are irreversible. There is no reversible, that is there is no change to its previous normalcy. আগের মতো আর হচ্ছে না, কিছু ডিফেক্ট থেকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? What we have seen, the recent example after COVID, somebody is suffering from chest, that is there is chest infection, somebody is suffering from tonsillitis. As in case of me, when I suffered from a COVID in 2022, there is a severe cough in the night, and it lasted for 3 to 4 months. So these are the defects, and now I have somehow recovered. So this is the, and ultimately the patient suffers. In case of me, I recovered. There is some disability, or there may be my friends, so many doctors, so many people, they died. So please, this is the natural history of the disease. Okay. Now, before starting of this course of the disease, there is a pre-era, that is
suppose Rajdhani Express will depart from Howrah station, platform number 9 at 4:15 p.m. The starting of the train is from Howrah station. But before that, there is some preparatory phase. That is, the train must come from the car set. It should be placed to the platform. Passengers will get in. The driver, guard all will, the pantry car will procure the food, drinks, etc. So, before starting, Rajdhani 4:15 হাওড়া স্টেশনে 9 নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে মানে হাওড়া সেটা কিন্তু স্টার্টিং হচ্ছে apparently, but before that there is some preparatory phase. In case of our river Ganga, we are seeing that from Gangotri is the starting point of the river, but before that there is some melted water from the different glaciers. তাই তো গঙ্গোত্রী তো তাই বিভিন্ন হিমবাহ গলে গলে জল আসছে সেটা কি হচ্ছে accumulated in Gangotri and from there it started as a river. সুতরাং আমরা officially we are telling that Gangotri is the starting point of river Ganga, but before that there are some arrangements for supply water to Gangotri. Similarly, before starting of the disease, some preparatory phases are needed, which is known as agent, host and environment. As for example, a disease, malaria, what is the agent? Plasmodium falciparum. What is the host? Human being. And what is the environment? That is the high humidity, etc., etc. So, 3 things are needed. And these 3 things together was expressed by a model which is known as epidemiological triad. And the 3 corners of this triangle is occupied by agent, host and environment. And without these 3 agents, 3 factors, disease cannot occur. Without these 3 factors, disease cannot occur. You explain. That means in case of tuberculosis, agent is Mycobacterium tuberculosis. Host is a person who has less immunity. সবাই তো ভুগছে না টিবিতে এক্সপোজড হলো 10টা লোক আছে একটা লোক টিবি রোগী খক খক করে কেসে দিল সামনে all the tubercle bacilli with the droplet infection enters everybody's, especially in a closed space, in metro or bus. Everybody inspires the air which contains Mycobacterium tuberculosis into their alveoli. But all did not develop tuberculosis. Some develop. Why? Because his immunity status is diminished. So he suffering from tuberculosis. Here the agent is Mycobacterium, host is the susceptible, and environment is the atmosphere in which the organisms is running as a, and also the immunity power of the host. So remember, we are in the midst of this agent host environment. আমরা ঠিক এইখানটা বসে আছি এই যে বলছে কোথায় এই যে এইখানটা আমরা বসে আছি আমাদের চারদিকে কত ব্যাকটেরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসরা সব হচ্ছে এজেন্ট আমরা হচ্ছি হোস্ট আর এনভায়রনমেন্ট এই বাট স্টিল দেয়ার ইজ নো ডিজিজ কখন হবে ডিজিজ when
there is interaction. দেখো, agent host and environment when interacts, the disease will occur. As for example, there is ভাইরাই, আমাদের চারদিকে এই মুহূর্তে ভাইরাই আছে প্রচুর, কিন্তু এখানকার টেম্পারেচার প্রচন্ড কম, 16 ডিগ্রি মনে করো, 18 ডিগ্রি, বাইরে টেম্পারেচার হচ্ছে ambient temperature 30 degree. Suddenly you entered into the room, so there is a change of temperature of your lung from 30 degree to 16 degree. Suppose, তাহলে কি হলো, এটা সহ্য করতে পারলো না বাড়ি। As a result of your immunity suddenly dropped, and this viri took this opportunity of this condition of the body, and you develop cold and cough. তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেই, sneezing, there is running nose, and you see there is temperature at night. Why? There are viri, there are organisms, your body is there, but still you did not develop this cold. So what I am saying, এখানে ইন্টারাকশনটা কি করে হলো, when there is sudden change of atmospheric temperature, as a result of which there is sudden dropping of your immunity and the organisms attack you, which is surrounded. So what I am saying, that is the agent, host and environment when interacts with each other, only then the disease will develop. So we can say that we are in the midst of agent, host and environment, but no disease occurred because there is no interaction. তাই তোমাদের এর মধ্যে একটা শর্ট নোট আসতে পারে, হোয়াট ইজ এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রায়াল। সেখানে তোমাদের এই ট্রায়াঙ্গেলটা আঁকতে হবে, তার তিনটে কোণে তিনটে জিনিস লিখতে হবে, ফ্যাক্টর, এবং নিচে লিখতে হবে এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রায়াড ইজ এ মডেল টু এক্সপ্লেন দ্য occurrence of a disease. It is a triangular shaped area. The three angles are occupied by three agents, and when there is interaction between these three factors, only then disease will occur. Otherwise, এটা সব ক্ষেত্রে কমিউনিকেবল এবং নন কমিউনিকেবল। যে কোনো ডিজিজ তুমি চিন্তা করে দেখো, any disease, when you see, you just in your mind try to explain in the model of agent, host and environment, then you can only find out what is the cause of occurrence of the disease. হঠাৎ একটা লোক সুস্থ আছে, অসুস্থ হয়ে পড়লো কেন? আকাশ থেকে এলো, চাঁদ থেকে এলো অর্গানিজম? No, it is surroundings. The person is in the midst of the disease. So this is the natural history of the disease. Now, what is agent? Agent is a living substance which may be living or non-living. Any force which may be tangible or non-tangent, the presence of which or absence of which will perpetuate or initiate the occurrence of the disease. খুব সহজে যেটা আমি বলছি, এজেন্ট হচ্ছে একটা বস্তু যেটা জীবিত হতে পারে অথবা মৃত হতে পারে। As for example, it may be a bacteria or a virus, it is living, or it may be acid, alkali, তুমি যে হাত দিলে হাতটা পুড়ে গেল, ওকে, অথবা কোনো ফিউমস, ক্লোরিন গ্যাস ঢুকে পড়লো লাংসে,
তোমাকে অসুস্থ করে দিল। তাহলে any substance which is living or non-living, any force which is tangible or intangible, একটা চাকা ঘুরছে, যেই আঙুলটা দিলে কেটে পড়ে গেল, so it is a force, tangible force. অথবা একটা লোহার পাত গরম, তুমি মনে করে যেই ধরলে হাতটা পুড়ে গেল, so it is a force, tangible or intangible. রেডিয়েশন মেশিন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যে এক্সপোজার হলো তোমার ভেতরে অনেক কিছু পুড়ে গেল, জানো তো এগুলো, এগুলো তো কমন সেন্স। তাহলে এনি ফোর্স হুইচ ইজ ট্যাঞ্জিবল অর ইনট্যাঞ্জিবল, দি প্রেজেন্স অফ হুইচ অর ইন এক্সেস অ্যামাউন্ট, এটা সার্টেন, সামান্য গরম হাত দিচ্ছ, জলের পাত্রে গরম হয়েছে কিনা তুমি দেখছো, চায়ের জল গরম হচ্ছে, আঙুল দিলে ঠিক আছে, না একটু গরম হবে, আর একটু পরে যে আঙুল দিয়ে বাবারে পুড়ে গেল। তাহলে the presence of which or excess in amount will perpetuate that disease process. এই হচ্ছে ব্যাপার। তাই এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে, হোয়াট ইজ ওরালে, হোয়াট ইজ এজেন্ট। তাহলে এজেন্ট মে বি মেনি টাইপস, তাই এজেন্ট একটা শর্ট নোটও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডেফিনেশনটা লিখলে, ক্লাসিফিকেশন লিখলে কি কি গ্রুপস, বায়োলজিক্যাল, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল, নিউট্রিশনাল। বায়োলজিক্যাল কি, তুমি পেশেন্ট দেখছো, একটা কোভিড পেশেন্ট এসছে, তাহলে ওই করোনা ভাইরাস একটা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট। অথবা একটা টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট দেখছো, খপ করে তোমার মুখে কেশে দিল। অথবা তুমি অপারেশন করছো, ফাট করে ছুঁচটা ফুটে গেল, পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম HIV or AIDS. অথবা ইউ আর গিভিং ইনজেকশন or sister is giving injection, the patient may suffer from hepatitis B, which is a blood-borne disease. So these are the biological. এই ছেলেটা কথা বলো না, I am telling you, কাকে বলবো? So these are the biological agents. এই ব্যাকটেরিয়া, এই ভাইরাস, যেগুলো আমি এক্সাম্পল দিলাম, we are doctors are very much exposed to biological agents. আমাদের কত ডাক্তার তো কোভিড হয়েছে না, মারা গেছে, আমার বন্ধু 3-4 জন মারা গেছে। So because they are exposed to COVID, coronavirus, this is biological agent. Next is physical, that is what I have said, that force. So the ray, the sun, there is the cold, that is you have seen that there is frostbite, শুনেছো তো নাম, আঙুলগুলো সব কেটে পড়ে গেছে ট্রেকিং করতে গিয়ে, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে। সো দেখবে আমাদের বডির একটা সার্টেন টেম্পারেচার সহ্য করতে পারে। এখানে যদি একটা গরম লোহার শিক লাগাও, তাহলে এটা পরীক্ষা করতে হবে না, এটা ফোসকা হয়ে যাবে। আবার যদি একটা বরফের টুকরো এখানে লাগাও, তোমার কিন্তু ফোসকা হয়ে যাবে। অনেক সময় অ্যাডভাইস দেওয়া হয় যে বরফের সেঁক দিন। নেভার tell the patient or yourself, expose the skin to direct ice, blister হয়ে যাবে। পরীক্ষা করে দেখতে পারো, এটা স্মল স্কেলে। এখানে দেখবে বরফ কিছুক্ষণ 2-3 মিনিট চেপে ধরে দেখতে পারো, এখানে ফোসকা পড়ে যাবে। ঠিক আছে, অনেক বড় বড় ডাক্তারকে দেখেছি জানে না এটা। একটা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, আমি যেখানে ছিলাম, যার থেকে হ্যান্ড ওভার নিয়েছি, রিটায়ার করার কিছুদিন পরে এলো, দেখ কি হয়েছে পায়ে, না ফোসকা পড়েছে। দেখি প্যান্টটা তুলে দেখালো, এই যে গ্লুটিয়াল মাসেলের উপরে এতটা লাল হয়ে ফোসকা হয়ে যায়। কি হয়েছে, না বরফ সেঁক দিতে বলেছিল, দিয়েছিলাম। সো হি এক্সপোজড, বয়স 65+,
বোঝো, আমি যেটা বলতে চাইছি এটা খুব একটা জ্ঞানের জিনিস নয়, কিন্তু তুমি জানলে এই 20 বছর বয়সে 19 বছর বয়সে এটা সারা জীবন মনে থাকবে। এবং কাউকে যখন বরফ সেক দিতে বলবে তখন এইটা তুমি বলে দেবে যে একটা কাপড় দিয়ে র্যাপ করে দেবেন। এটা গরমের মতোই, কিন্তু কি হয় টিস্যুতে সেটা আমি এখানে এক্সপ্লেন করলাম না। কেন গরম এবং ঠান্ডা দুটোতেই ফোসকা পড়ে সেটা আমি বলতে চাইছি না, কিন্তু এক্সাম্পল হচ্ছে গরমের ফোসকা সবাই জানে, গরমে ঘা হয়ে আগুনে পুড়ে ঘা হয়ে গেছে সেটা সবাই জানে, এবং তোমরা শুনেছ ফার্স্ট বাইট হচ্ছে, গ্যাংগ্রিনাস লেগ হচ্ছে, এগুলো সব জানো। দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ফিজিক্যাল এজেন্ট। এইবার হচ্ছে কেমিক্যাল, এটা বলার অপেক্ষা নেই, তোমার কাছে পেশেন্ট আসবে অ্যাসিড বার্ন, অ্যালকালি বার্ন, চোখের মধ্যে অ্যালকালি পড়ে গেছে, অ্যাসিড খেয়েছে সুইসাইড করতে গিয়ে, বাড়িতে মিউরেটিক অ্যাসিড ছিল খেয়ে নিয়েছে রাগ করে, হাজব্যান্ডের উপর রাগ করে। আই হ্যাভ গট দিস টাইপ অফ কেসেস ইন মাই ইয়াং এজ, এখনো হচ্ছে। ফলিডল খেয়েছে, স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হচ্ছে, তাকের উপর ফলিডল, ইট ইজ এ পেস্টিসাইড, লাফিয়ে গিয়ে পেরে ঢকঢক করে খেয়ে নিয়েছে। বিড়ম্বনা হলো কার? আমার, অ্যাজ এ মেডিকেল অফিসার অফ দ্য হেলথ সেন্টার। বিরাট বাহিনী এসছে, বাঁচাতেই হবে। কি করে বাঁচাবো? ওর যদি ইন্টারনাল সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, আমার স্বয়ং জমতে আসলেও আমাকে ওকে বাঁচাতে পারবে না। আমি ভয়ে ভয়ে কাঁপছি, দুটো প্যান্ট পরে গেছি, যদি একটা খুলে নেয় তাহলে আর একটা প্যান্ট পরে কোয়ার্টারে ফিরবো, আর যদি মেরে ফেলে চামড়াটা তো আর পাবো না, চামড়া ছাড়া ঘোরা যাবে না। কেন চামড়া ছাড়া ঘোরা যাবে না? কেন? স্কিন ইজ দ্য বেস্ট ড্রেসিং অফ আওয়ার বডি, তাই তো? আর এখানটা পুড়ে গেছে মানে কি? স্কিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, এক্সপোজড হয়ে গেছে, এবার ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সবকিছু ঢুকবে। ওই জন্য আমরা ড্রেসিং করে দিই, সোপ্রামাইসিন অয়েনমেন্ট দিয়ে, মার্কিউরিয়াম দিয়ে, কিন্তু এমনিতে দেখে এখান দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ঢুকতে পারবে? পারবে না। সো স্কিন ইজ দ্য বেস্ট ড্রেসিং। সেই জন্য তোমাদেরকে আমি অ্যাডভাইস দিচ্ছি, প্লিজ লাভ ইউর স্কিন ফার্স্ট, পেশেন্ট দেখতে গিয়ে সবসময় নিজের চামড়াটা বাঁচিয়ে চলবে, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে মেকানিক্যাল, বলেছি এই যে এখানে পাথর কাটছিল, সো করে ঘুরছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যদি কোনো ক্রমে আঙুলে লেগে যায় আঙুলটা বেরিয়ে চলে যাবে, যাবে তো? হাতুড়ি মারছো পেরেক দিয়ে, যেটা আমার হয়, দাম করে গিয়ে এইখানে লাগলো, উড়ি বাবারে, ছেঁচে গেল। সো দিস আর দি মেকানিক্যাল ফোর্স, এটা এজেন্ট। অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট, নিউট্রিয়েন্টে ওই ডেফিনিশনে একটা কথা লেখা আছে, রিলেটিভলি লেস। আয়রন যদি না থাকে অ্যানিমিয়া হবে, থাইরয়েড হরমোন যদি কম থাকে শরীরে তাহলে হাইপোথাইরয়েডিজম হবে, বেশি হলে থাইরোটক্সিকোসিস হবে। আয়োডিন, আয়োডিন হয়ে গেল। ফ্লোরিন কম থাকলে ডেন্টাল ক্যারিজ হবে, বেশি থাকলে ডেন্টাল ফ্লোরোসিস হবে। সো দিস আর দি এক্সাম্পলস অফ নিউট্রিশনাল এজেন্টস। এরপরে আমরা আসছি পরের প্রোগ্রাম কি আছে, হোস্ট। আমি ওইগুলোই বলছি, বেশি কিছু বলছি না। এজেন্ট, হোস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, এই তিনটে পড়িয়ে দিয়ে আজকে ছেড়ে দেবো, সময়ও হয়ে এসছে। হোস্ট, হোস্টের কি কি ফ্যাক্টর রিলেটেড এজ। তোমাকে যদি বলে একটা পেশেন্ট এসছে উইথ মিজলস, তুমি কি মনে করবে যে এটা বুড়ো পেশেন্ট এসছে? তুমি ধরে নেবে একটা 5-6 বছরের বাচ্চাকে নিয়ে এসছে, তাই তো? যদি একটা ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আসে তাহলে তুমি একটা ইয়াং লেডি এনেছে, একটা কি বাচ্চা মেয়ে এনেছে? নো, শি হ্যাজ নো ব্রেস্ট। এইবার যদি বলে প্রস্টেটিক ক্যান্সার এসেছে, তুমি কি ভাববে? ওল্ড পেশেন্ট, একটা ইয়াং পেশেন্ট নয়। সো দিজ আর এজ রিলেটেড। করোনারি হার্ট ডিজিজ তুমি ধরেই নিলে 51 to 60 ইয়ার্স এর মধ্যে, আর্লি হতে পারে, কিন্তু একটা ক্যান্সার পেশেন্ট এসছে তুমি ধরে নিলে অনেক বেশি বয়স, ওভার
60, 70 years. So these are the certain diseases are age specific. As for example, why poliomyelitis vaccine is given up to 5 years? তারপরে আর দেয়া হয় না, because the child is exposed to poliomyelitis up to 5 years. So this is the example of age. Sex, coronary heart disease, more in case of males. Diabetes type 2, more in case of females. Gallbladder disease, cholecystitis in more females. So these are the stroke, more in males. এই জিনিসগুলো তোমরা আউটডোরে দেখতে পাবে যে কোন পেশেন্ট কি ধরনের। এক্সেপশন, দেয়ার ইজ এক্সেপশন অলওয়েজ প্রুভ দ্য রুল, বাট these are the common features. Next is heredity. Certain diseases runs in family. Genetics, breast cancer, uterine cancer. So these are the thalassemia, sickle cell anemia. So these diseases are hereditary because it is carried by gene. রোগা বাচ্চা সে বেশি ভুগবে, বেশি ডায়রিয়া, বেশি সর্দি কাশি। হেলদি বাচ্চা তোমার আমার ঘরে তাদের ইনফেকশন কম হয়। সো ইট ডিপেন্ডস আপন নিউট্রিশন। নিউট্রিশন কম থাকলে টিবি হয়। নেক্সট ইজ অকুপেশন। অকুপেশনের উপর নির্ভর করছে। যদি রেডিওলজিস্ট হয় এক্সপোজ টু এক্স-রে, যদি সার্জন হয় এক্সপোজ টু নিডল প্রিক ইনজুরি, তাই তো। যদি ভেটেরিনারি সার্জন হয় এক্সপোজ টু রেবিস ভাইরাস। সো দিস ইজ ডিপেন্ডস আপন অকুপেশন। তাছাড়া তো আছে যারা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তাদের এক্সপোজ টু কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস। অ্যান্ড থার্ড ইজ কাস্টমস অ্যান্ড বিলিফ, কালচারের উপর নির্ভর করে। হিউম্যান বিহেভিয়ার, শুয়ে থাকে, হাঁটা চলা করে না, খায় দেয় আর ঘুমোয়। সো হি সাফার্স মোর ফ্রম hypercholesteremia, hypertension, coronary heart disease. And human behavior, স্মোক করছে তাহলে তার লাং ক্যান্সার হচ্ছে, সিওপিডি হচ্ছে, এগুলো বিহেভিয়ারাল। সুতরাং সে যদি স্মোক না করে তাহলে তার চান্সেস অফ লাং ক্যান্সার অ্যান্ড ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে হওয়ার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। সো দিস ইজ ফ্যাক্টরস। এবার হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্টর। ফিজিক্যাল, মাঠে মাঠে ঘুরছে রোদের মধ্যে, তুমি বসে আছো ফ্যানের তলায়, হি ইজ এক্সপোজ টু সান। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ দেয়ার ইজ ডিফারেন্ট ডিজিজেস অফ দ্য স্কিন। হিট স্ট্রোক, মরে যায় মানুষ। Biological environment, that is the atmosphere where is more mosquito, you will suffer from, the person will suffer more from dengue, malaria, etc., vector-borne diseases. Social, একটা মানুষকে যদি সবসময় ইরিটেট করা হয়, যে পরিবেশে বড় হচ্ছে সেখানে সবসময় ঝগড়াঝাঁটি হয়, তাহলে সেখানে কি হবে, মানুষ ঠিক মতো গালাগাল হচ্ছে, যেমন বস্তিতে হয়। অ্যান্টিসোশ্যাল কেন তৈরি হয়? দুটো ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে জেনেটিক, একটা হচ্ছে আরেকটা কি জেনোটাইপ, আর একটা হচ্ছে ফেনোটাইপ। তাহলে ফেনোটাইপ সবসময় কিন্তু জেনোটাইপ হয় না। গোবরেও পদ্ম ফুল ফোটে, কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার যদি খারাপ হয়, সকাল থেকে ঝগড়াঝাঁটি, জল নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল। গেছো কোনোদিন বস্তির মধ্যে? যাওনি, যেও দেখো, আমাদের কলকাতার অধিকাংশই তো বস্তি, কটা আর ভালো এলাকা আছে। সো ইন দিস এরিয়া দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ সোশ্যাল। সো এখানেই তো হবে চাইল্ড ডেলিনকুয়েন্সি, ড্রাগ অ্যাবিউজ, suicide, homicide, rape, molestation, etc. So these are always
responsible factor is social factor and economic. এটা তো স্বাভাবিক, পয়সা কড়ি না থাকলে অনেক কিছুই নেই, আর থাকলে অনেক কিছুই আছে। পয়সা না থাকলে কি তুমি এখানে আসতে না। আমি কি আসতাম না। So economic is the main root cause of all diseases. If you have money, you get more nutrition, will get better housing, you get better medical checkup, medicine, etc., etc.